Hello everyone, welcome to all in your English lecture. Student, in today's lecture, we will discuss the contribution of women novelist in English literature. विद्यार्थिनींनो, आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण वुमन नॉव्हलिस्ट यांचं इंग्लिश लिटरेचरमध्ये असणारं योगदान आपण पाहणार आहोत. द फर्स्ट वुमन नॉव्हलिस्ट नेम इज फ्रान्सेस बर्नी. फ्रान्सेस बर्नी who was born on 13 June 1752 and died on 6th January 1840. She also known as Fanny Burney and later as a Madame de Arblay. She was an English satirical novelist, diarist, and playwright. She was born in Lynn Regis, now it's known as King's Lynn in England. पहिल्या वुमन नॉव्हलिस्टचं नाव आहे फ्रान्सिस बर्नी. त्या एक प्रसिद्ध सटारिकल नॉव्हलिस्ट म्हणजे विडंबनात्मक कादंबरी लिहिणाऱ्या, डायरिस्ट मीन्स अ पर्सन हू रोट अ डायरी, दॅट इज कॉल्ड डायरिस्ट, डायरी लिहिणाऱ्या, प्ले राईट मीन्स ड्रॅमॅटिस्ट, असंही त्यांचं योगदान आपल्याला पाहायला मिळतं. हर फेमस नॉवेल्स मीन्स नोटेबल वर्क. हर फर्स्ट नॉवेल नेम इज एव्हेलिना, which is known as a novel of manners. Then second one is Cecilia, then Camilla, and the last one is The Wanderer. So all these are very famous novels written by Frances Burney, especially Evelina. Next one is Anne Radcliffe. Anne Radcliffe, who was born on 9 July 1764 and died on 7th February 1823. She was an English author and the pioneer of Gothic fiction. Here, the word Gothic fiction, it is a type of a novel. Here, the Gothic fiction or novels include terror, mystery, horror, thriller, supernatural elements in a नॉवेल. म्हणजे गॉथिक नॉवेल म्हणजे काय, एक प्रकारचे सुपर नॅचरल एलिमेंट्स असणाऱ्या, त्यामध्ये गोस्ट आहे किंवा टेरर आहे, मिस्ट्री आहे, हॉरर आहे, अशा ज्या घटना घडतात त्यालाच काय म्हणतो आपण, गॉथिक फिक्शन. अशा ज्या नॉवेलला आपण काय म्हणतो, गॉथिक फिक्शन. हर टेक्निक्स ऑफ एक्सप्लेनिंग apparently supernatural elements in her novels. When we read the novels written by her, then we found that there are some supernatural elements are used in her novels. Has been credited with gaining गॉथिक फिक्शन. त्यामुळेच त्याला गॉथिक फिक्शन असा एक वेगळा जॉनर जो आहे, वन ऑफ द टाईप ऑफ नॉवेल्स, हे ॲन रॅडक्लिफ यांच्या रायटिंगमधून आपल्याला दिसून येतं. Then Radcliffe was the most popular writer of her day and almost universally admired. आणि जास्तीत जास्त त्यांचं हे सुपरनॅचरल एलिमेंट्स वापरण्याचं किंवा जे गॉथिक नॉवेल, हे एक पायोनियर ऑफ गॉथिक नॉवेल्स आपण त्यांना म्हटलं जातं. म्हणजे ते एक गॉथिक नॉवेलचे काही जनक आहेत. अँड हर फेमस नॉवेल द मिस्ट्रीज ऑफ युडोल्फो. This is the one of the famous Gothic novels written by Anne Radcliffe. The next woman novelist name Mary Wollstonecraft Shelley. We known as a Mary Shelley. Basically, we commonly known as a Mary Shelley. आपण जे मोस्टली त्यांना मेरी शेली या नावाने ओळखतो. She was born on 13th August 1797 and died on 1st February 1851. She was an English novelist who wrote a novel based on a science of age. The famous novel named Frankenstein or the modern Prometheus. So these are the very famous novels, scientific novels written by Mary Shelley. म्हणजे मेरी शेली यांचं योगदान हे सायंटिफिक नॉवेलमध्ये, जे वन ऑफ द टाईप ऑफ नॉवेल, जे सायंटिफिक नॉवेल आहे त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त योगदान आपल्याला पाहायला मिळतं. हर फेमस नॉवेल फ्रँकेस्टीन, इट वॉज व्हेरी फेमस नॉवेल्स रिटन बाय हर. द नेक्स्ट वुमन नॉवेलिस्ट इज जेन ऑस्टेन. She was born on 16 December 1775 and died on 18 July 1817. She was an English novelist known primarily for her six major novels, which has been ruling over the minds of the people. Jane Austen
one of the famous novelists, woman novelist in English literature. And her six major novels, these are the very famous in इंग्लिश लिटरेचर. त्यांचे जे 6 नॉवेल्स आहेत, त्या जास्तीत जास्त प्रसिद्ध अशा नॉवेल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. लुक ॲट द कव्हर पेज ऑफ novels written by Jane Austen. The first, Emma. The second one is Northanger Abbey. Next one is Mansfield Park. The fourth novel is Persians. Next one is Pride and Prejudice. And last one is Sense and Sensibility. So these are the very famous novels written by Jane Austen. The next one is Bronte's sister. Here, Emily, Charlotte have created their own place by their incomparable works written by the Wuthering Heights and Jane Eyre. So these are the very famous novelists written by Bronte's sister. The first Bronte sister name is Charlotte Bronte. Charlotte Bronte, who was born on 21st April 1816 and died on 31st March 1855. She was an English novelist and poet, the eldest of the three Bronte sisters, who survived into adulthood and whose novels became a classic of English literature. ह्या ब्रॉन्टी सिस्टरपैकी सगळ्यात मोठी जी सिस्टर आहे त्याचं नाव आहे शर्लट ब्रॉन्टी. आणि तिच्या ज्या नॉवेलिस्ट, शी वॉज अ व्हेरी फेमस नॉवेलिस्ट ॲज वेल ॲज व्हेरी फेमस पोएट. तिचं त्यांचं जे करिअर आहे ॲज अ नॉवेलिस्ट म्हणून सुद्धा खूप फेमस आहे, ॲज अ पोएट म्हणून सुद्धा खूप फेमस आहे. द नेक्स्ट ब्रॉन्टी सिस्टर नेम इज, सेकंड ब्रॉन्टी सिस्टर इज एमिली ब्रॉन्टी. शी वॉज बॉर्न ऑन 13 जुलै 1818 and died on 19 December 1848. She was an English novelist as well as poet, who is best known for her only novel, Wuthering Heights. Wuthering Heights. This was the very famous novel written by Emily Bronte, now considered as a classic of English literature. Wuthering Heights नावाची जी कादंबरी आहे एमिली ब्रॉन्टे यांनी लिहिली, दिस इज द व्हेरी फेमस नॉवेल रिटन बाय हर. And last Bronte sister name is Annie Bronte, who was born on 17th January 1820 and died on 28 May 1849. She was an English novelist and poet and the youngest member of the Bronte literary family. म्हणजे ॲनी ब्रॉन्टी ही काय सगळ्यात लहान यंगेस्ट सिस्टर म्हणून ती ओळखली जाते. Look at the cover page written by the Bronte sisters. Look at the cover page of novels written by Bronte sister. The first is Jane Eyre, written by Charlotte Bronte, and second one is Wuthering Heights, written by Emily Bronte. So these are the very famous novels written by Bronte sisters. The next woman novelist is Mary Ann Evans, alias George Eliot. Mary Ann Evans, which is also known as George Eliot, wrote the novels reflecting a psychological insight. म्हणजे सायकोलॉजिकल टाईप्स ऑफ जे नॉवेल आहेत, नॉवेलचे जे टाईप्स आहेत त्यामधलं सायकोलॉजिकल नॉवेल ह्या ज्या आहेत स्पेशली रिटन बाय जॉर्ज इलियट्स. जॉर्ज इलियटच्या ज्या नॉवेल्स आहेत ह्या तुम्हाला मोस्टली तुम्हाला सायकोलॉजिकलच्या रिलेटेड पाहायला मिळतील. Mary Ann Evans, who was born on 22nd November 1819 and died on 22nd December 1880. She was known by her pen name George Eliot. मेरी ॲन इव्हान्स यांना स्पेशली जॉर्ज इलियट नावाने ओळखले जाते. शी वॉज ॲन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, पोएट, जर्नलिस्ट, ट्रान्सलेटर अँड वन ऑफ द लिडिंग रायटर ऑफ द विक्टोरियन एरा. जसं एलिझाबेथन एरा आहे तसंच विक्टोरियन हा जो पिरियड आहे त्या पिरियडमध्ये शी वॉज द वन ऑफ द फेमस नॉवेलिस्ट इन अ विक्टोरियन एरा. शी रोट 7 novels like Adam Bede, The Mill on the Floors,
Silas Manor, Romola, Felix Holt, Radical, Middlemarch, and Daniel Deronda. So most of which are set of provincial England and known for their realism and psychological insight. म्हणजे ह्यांनी लिहिलेल्या ज्या नॉवेल्स आहेत, जॉर्ज इलियट यांच्या ज्या नॉवेल्स आहेत, ह्या मोस्टली आपल्याला रिअलिझमवरती आणि सायकोलॉजिकल नॉवेल्स ह्या टाईपच्या नॉवेल्स आपल्याला इथं पाहायला मिळतील. लुक ॲट द कव्हर पेज ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय जॉर्ज इलियट. हिअर सिलियास मॅनर, then second one is Middlemarch, third one is Adam Bide, fourth one is Romola, and last one is The Mill on the Floss. So these are the very famous novels written by George Eliot. The next woman novelist is Virginia Woolf. She was born on 25th January 1882 and died on 28th March 1941. She was an English writer considered one of the most important modernists in 20th century authors and also the pioneer in the use of stream of consciousness as a narrative device. साधारणतः stream of consciousness, this is the one of the type of a novel she has written uh, through this through her novel. व्हर्जिनिया वुल्फ ह्यांच्या ज्या नॉवेल्स ज्या आहेत ह्या मोस्टली आपल्याला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ह्या टाईपच्या नॉवेल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. लुक ॲट द कव्हर पेज ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय व्हर्जिनिया वुल्फ. द फर्स्ट वन इज मिसेस डॉलोवे, सेकंड वन इज ऑर्लँडो, थर्ड वन इज टू द लाईट हाऊस, फोर्थ वन इज द व्हॉयज आउट, नेक्स्ट वन इज नाईट अँड डे, नेक्स्ट जॅकॉब्स रूम, the second last is the waves, and the last one is between the acts. So these are the very famous novels written by Virginia Woolf. Then next woman novelist is Agatha Christie. She was born on 15 September 1890 and died on 12 January 1976. She was an English writer known for her 66 detective novels based on the crime and 14 short stories collections, particularly those revolving around the fictional detectives. Agatha Christie, she was the one of the famous novelists, woman novelist in English literature, especially her novels related about detective novels. It is one of the type of a novel. त्यांच्या ज्या नॉवेल्स आहेत आगाथा ख्रिस्ती यांच्या ह्या मोस्टली डिटेक्टिव्ह नॉवेल्स ह्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त पाहायला मिळतं त्यांचं कलेक्शन्स. मोस्टली द वन ऑफ द कॅरेक्टर हर्क्यूल पायरट अँड मिस मार्पल, इट गेट्स अ गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड लिस्ट क्रिस्ती ॲज द बेस्ट सेलिंग फिक्शन रायटर ऑफ ऑल टाइम्स. जे हर्क्यूल पॅरेट आणि मिस मार्पल हे जे दोन कॅरेक्टर्स आहेत त्यांच्या नॉवेलमध्ये असणारे, हे जे कॅरेक्टर्स आहेत आणि त्यांचे जे नॉवेल्स आहेत त्याला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणून सुद्धा त्यांना गौरवण्यात आलेलं होतं. हर नॉवेल्स हॅव्हिंग सोल्ड ओव्हर 2 बिलियन्स कॉफी. आणि त्यांच्या मोस्टली ह्या डिटेक्टिव्ह ज्या नॉवेल्स आहेत ह्या साधारणतः एवढ्या विकल्या गेलेल्या आहेत, साधारणतः 2 बिलियन्स कॉपीज ह्या आतापर्यंत विकल्या गेलेल्या आहेत. लुक ॲट द कव्हर पेज ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय आगाथा क्रिस्ती. द फर्स्ट इज द अर्ली केसेस ऑफ हर्क्यूल पॅरेट and the second one is Miss Marple. So these are the very famous novel written by Agatha Christie which is related about detective fiction. Detective fiction च्या related आहेत. Next one is next woman novelist whose name is Harper Lee, Margaret Atwood, Toni Morrison and Alice Walker have elevated traditional further to prosperity. Here the one Nell Harper Lee. She was born on 28 April 1926 and died on 19th February 2016. She was an American novelist best known for her 1960s novels The Kill a Mockingbird. It won the 1961 Pulitzer Prize and
has become a classic of modern American literature. नेल हार्पर ली ह्या एक अमेरिकन नॉव्हेलिस्ट आहेत आणि त्यांची जी नॉव्हेल आहे द किल ऑफ मॉकिंग बर्ड या नॉव्हेलला पुल्झर प्राइज म्हणून गौरवण्यात सुद्धा आलेलं आहे. Look at the cover page of novels written by Harper Lee. The Kill of Mockingbirds, and second one is Go Set a Watchman. The next one is Margaret Atwood. She was born on 18 November 1939. She is a Canadian poet, novelist, literary critic, essayist, inventor, teachers, and environmental activist. Margaret Atwood has won numerous awards and honor for her writing. A number of her works have been adapted for film and television, increasing her exposure. मार्गारेट अटवूड ह्या वन ऑफ द कॅनेडियन पोएट आहेत, नॉव्हेलिस्ट आहेत, क्रिटिकसुद्धा आहेत, एसेइस्ट, ॲज अ टीचर, एन्व्हायरमेंटल ॲक्टिव्हिस्ट अशा वेगवेगळ्या जॉनरमध्ये त्यांचं योगदान आपल्याला पाहायला मिळतं. शी हॅज वोन द अवॉर्ड ऑफ ऑनर फॉर हर रायटिंग. त्यांना रायटिंगमधून एक अवॉर्ड ऑफ ऑनर म्हणून त्यांना गौरवण्यात आलेलं आहे. अँड मोस्टली हर वर्क हॅव अडॅप्टेड इन अ फिल्म अँड टेलिव्हिजन इंडस्ट्री. फिल्म आणि टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमध्ये त्यांचं जे लिखाण आहे, त्यांचं जे नॉवेल आहेत, हे त्यांचं ॲडॉप्ट केलेलं आहे. त्याच्यावरती फिल्म किंवा ज्या टेलिव्हिजन ज्या सिरियल आहेत ह्या प्रदर्शित केलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. नेक्स्ट वन इज क्लोए अँथोनी वॉफर्ड मॉरिसन. शी वॉज बॉर्न in 18 February 1931 and died on 5th August 2019. She was known as Toni Morrison. She was an American novelist, essayist, book editor, and college professor. She gained worldwide recognition when she was awarded the Nobel Prize in Literature in 1993. Toni Morrison, she was the one of the American novelists, famous novelist, and she got a Nobel Prize in Literature in 1993. So, the next woman novelist is Alice Walker. She was born in 9th February 1944. She is an American novelist, short story writer, poet, and social activist. In 1982, she wrote the novel The Color of Purple, for which she won the National Book Award. अलाइस वॉकर यांची जी कलर ऑफ पर्पल नावाची जी कादंबरी आहे, जी नॉवेल आहे, त्याला नॅशनल बुक अवॉर्ड म्हणून सुद्धा गौरवण्यात आलेलं आहे. फॉर अ हार्ड कोव्हर फिक्शन अँड पुलिट्झर प्राइज, म्हणजे त्यांना पुलिट्झर प्राइज नावाने सुद्धा त्यांना गौरवण्यात आलेलं आहे. अँड शी ऑल्सो रोड द नॉवेल्स मॅरिडियन, द थर्ड लाईफ ऑफ Grange Copeland. So these are the very famous novels written by Alice Walker. So look at the cover page of novels written by Alice Walker. Temple of My Familiar, The Color Purple. Next one is Meridian. So all are the very famous novels written by her. So, dear student, today we have stopped our today's lecture. So, in this lecture, student, we have discussed the woman novelist, the contribution of woman novelist in English literature. So, thank you. The remaining part of this history of novel we will discuss in a next lecture. So, thank you.